ధవళేశ్వరం నుంచి పక్క తొర్రేడు దాకా కూడా మొత్తం సరౌండింగ్ ఏరియా యూసేజ్ వాటర్ అంతా వస్తుంది. గోదావరిలో కాళేశ్వరం ధవళేశ్వరం దగ్గర మొత్తం తీసుకెళ్ళి సిటీ ఏరియాలో కలుస్తుంది సార్. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం సంపులు తీసుకోబోతా ఉన్నామో వాటర్ గ్రిడ్కి, ఈ వాటర్ కూడా పొల్యూట్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు గతంలో 30 MLD ప్లాంట్ సరిగా ఉపయోగించుకోలేదు సార్. ఇప్పుడు 50 MLD అవుతుంది, కానీ సరిపోదు సార్. ఎందుకంటే పైన మళ్ళీ కాతేరు దగ్గర ఒక STP అవసరం అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే చల్ల కాలువల నుంచి మళ్ళీ గోదావరిలో పై భాగంలో కలుస్తుంది పైన. మేమేమన్నామంటే ఈ వాటర్ అంతా 2 సోర్సులు ఒకసారి మనకు గమనంలో తీసుకోండి సార్. అవకాశం ఉంటే తమరు ఆలోచనిస్తే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి డెడ్ స్టోరేజ్ నుంచి కూడా వాటర్ లైన్ తెచ్చుకుంటే మనకి మొత్తం ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలకి స్కీమ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. డైరెక్ట్గా బై గ్రావిటీ నీళ్ళు వచ్చేస్తే ఎక్కడికక్కడే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం సార్. ఒకటి రాజమండ్రికి సంబంధించింది ఒక డెడికేటెడ్ ఛానల్ లాగా ప్లాన్ చేశారు సార్. గతంలో అది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. ఇవాళ దీన్ని తీసుకెళ్ళి కాటన్ గారు కట్టిన కాలం ఉంది సార్. అవా ఛానల్ నుంచి రాటి ఛానల్ దగ్గర నుంచి ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట బ్యారేజ్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో కాలువ ఈస్టర్న్ డెల్టాలు కలుపుతున్నారు సార్. మనం ఏమన్నా అంటే దాన్ని పక్కాగా చేసి తీసుకెళ్ళి సైపం ద్వారా తీసుకెళ్ళి లంక ధవళేశ్వరం డౌన్ స్ట్రీమ్లో సార్ లంకలు ఉన్నాయి. లంకలో వదిలేసేస్తే సింక్ అయిపోతుంది సార్. ఫ్లడ్ వస్తే కొట్టుకుపోతుంది. 2 lakhs క్యూసెక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లడ్లో కొట్టుకుపోతుంది. అది బెటర్ సోర్స్ అని ఎప్పటి నుంచో మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సజెస్ట్ చేసి ఏమన్నా తేగలిగితే ఒక 300-400 crores ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం సార్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే రాజమండ్రి ఎంటైర్ ఏరియా సమస్యను మొత్తం కూడా రూరల్ ఏరియాల నుంచి ధవళేశ్వరం మీద వెళ్తుంది సార్. దాని మీద ఒకసారి ఆలోచన చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దానికి లెటర్ కూడా తమకు ఇస్తూ ఉన్నాను. ప్లాన్ కూడా చేశారు మన వాళ్ళు. దీనికోసం గారికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఒక 400 crores ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దాంతో ఇయర్లీ 100 crores రావాలి. ఈ మధ్యన దానికి కూడా కొంత పెండింగ్ ఉంది. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే బుచ్చు చౌదరి గారు చెప్తున్నారో ఆల్టర్నేటివ్ కెనాల్ అనేది పూర్వం ఆయన స్టార్టింగ్లో యంగెస్ట్ డేట్లో ఎక్కువగా ఆల్టర్నేటివ్ కెనాల్స్ గురించి మాట్లాడేవారు. కెనాల్ ఆల్టర్నేటివ్ ఛానల్ని ఇక్కడి నుంచి ప్యారలల్గా ఈ పొల్యూషన్ వాటర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గోదావరిలో కలవకూడదు అనేది ఆయన కళ. ఈ మధ్యన ఫండ్స్ టైట్ అవ్వడం వల్ల దాని కొద్దిగా మనసులో పక్క పెట్టి ధవళేశ్వరం వెళ్తామనేది. ఈ 400 crores తోటి STPs కట్టేదానికంటే మనమేమన్నా ఒక ప్రపోజల్ పర్మనెంట్ ప్రపోజల్ కానీ గోదావరిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటు పేపర్ మిల్, ఇటు హార్లిక్స్ ఫ్యాక్టరీ, వాళ్ళకి ఈ గడియలో ఇంకొక పేపర్ మిల్, ఈ వీళ్ళ యొక్క ఫ్యాక్టరీస్ సహకారం మున్సిపాలిటీ యొక్క August में complete అవుతుంది sir. So sir, next challenge is one solid waste that is getting into the river sir. మనకి సార్ కార్పొరేషన్ ఏరియాలో అరౌండ్ 160 tons per day జనరేట్ అవుతుంది. దాంట్లో సార్ 90 ppd ఇస్ ద వెట్ వేస్ట్ అని మనం ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అయితే వెజిటేబుల్స్ ఆ ఫుడ్ ఉంది సార్. డ్రై వేస్ట్ అరౌండ్ 70 ppd ఉంది సార్. కానీ ఇక్కడ కెపాసిటీ సార్ అవుట్ ఆఫ్ 90 ppd వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ అరౌండ్ 69 ppd సార్ విండో కంపోస్టింగ్లో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ డ్రై వేస్ట్లో అవుట్ ఆఫ్ 70 అరౌండ్ 45 ppd మనం ప్రతిరోజు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం సార్. రిమైనింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెగసీ వేస్ట్లో అక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది సార్. సో వన్ కాలనీ MOEG సైడ్ నుంచి దట్ టెండర్ హెస్ బీన్ గివెన్ సార్. సో బయో లెగసీ వేస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్లీ దట్ విల్ బి రిమూవ్ సార్ బై దిస్ ఇయర్ ఎండ్. సిమిలర్గా సార్ వన్ మోర్ కన్ఫర్మ్ టెండర్ అయింది సార్ ఫ్రమ్ MOEG డిపార్ట్మెంట్ అగైన్. లైక్ ఎంటైర్ 180 ppd దట్ మనకి టోటల్ 160 ppd జనరేట్ అవుతుంది. ఎంటైర్ వేస్ట్ నౌ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ బై వన్ ప్రైవేట్ పార్టీ ఇన్ డైరెక్ట్లీ కాంట్రాక్ట్ స్టేట్ లెవెల్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో దట్ ఇష్యూ ఫర్ ద కార్పొరేషన్ పరిధికి రిజాల్వ్ అవుతుంది. కానీ నియర్ బై పంచాయత్కి దట్ ఇష్యూ ఇస్ స్టిల్ దేర్ సార్. For them, sir, 2 years tarvata there is one proposal of waste to energy
ల్యాండ్ ఇన్ కాకినాడ సార్, పెద్దపురం ఏరియాలో వస్తుంది సార్. సో అదే వస్తే దెన్ పంచాయత్స్కి కూడా ఫైనలీ దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఆప్షన్ టు డిస్పోజ్ సార్. కరెంట్లీ పంచాయత్స్లో అది ఇష్యూ ఉంది సార్ లెగసీ వేస్ట్. కమింగ్ టు సార్ అదే సిమిలర్గా రైట్ బ్యాంక్ సైడ్ నుంచి సార్ కోవూర్ అండ్ నడదవోలో ఆల్సో దే హ్యావ్ ఛాలెంజ్ సార్. అక్కడ కూడా సాలిడ్ వేస్ట్ అరౌండ్ 18 TPD టోటల్ జనరేట్ అవుతుంది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ 10 TPD వెట్ వేస్ట్ సార్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఓన్లీ 5 TPD సార్, లైక్ 50%. Even Nidavolu is even sir they are around 20% మాత్రమే as of now they are able to handle sir. But again from them also MLD department side నుంచి the proposal ఉంది that by this year end they will also be having waste processing as well as sir ఇప్పుడు sewage processing లేదు ఇక్కడ. The sewage processing is zero but STP both places లో sanction It is also sanctioned sir. Sanctioned. Both the Nidavolu STP sanctioned sir. Processing waste plants also sanctioned sir. నిడదవోలుకి ల్యాండ్ కూడా అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్ గా గ్రౌండింగ్ చేసేస్తాం సార్. కోవూర్కి ల్యాండ్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం సార్. ఫైనలీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా remaining 2 lakhs sir. Unless remove further that also has been reached out in India forum CC MOD has started working sir. That complete అయితే we will be directly putting soil and reclaim that land sir. That area will be reclaimed for the sir by this year. But this new bio sir after they will be able to process whatever new will be coming, like they will be able to process immediately on the regular basis after 2 months. ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఇంకా కొత్త లెగసీ వేస్ట్ యాడ్ అవ్వకుండా ప్రాబ్లం విల్ రిజాల్వ్ ఇట్ సార్. ఆల్రెడీ ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో అది బై డిసెంబర్ విల్ కంప్లీట్. Mainly sir, river pollution की reasons are these sir. One thing, whenever rain వస్తే sir, city లో water inundation అవుతుంది. Because city is a big saucer shape sir, అదే river గోదావరి కొంచెం కింద ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ లో వచ్చి ఇక్కడ river water inundation అవుతుంది. So that is one major pollution city में issue ఉంది sir. At that time మనము irrigation caves వర్తిస్తాము. At that time whatever in the Nalla channel as well as other outlets sir, there are total 8 outlets ఇలాగా. At that time whatever solid waste and sewage is there in the drain, that goes into the river sir, the major challenge sir. And the plastic waste dumping is also major issue sir, because immediately plastic waste floating అవుతుంది. Immediately it goes into the river directly sir. తర్వాత రెగ్యులర్ మనము పిల్గ్రిమ్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తారు దే యూజ్ నార్మల్లీ పూజ సామాగ్రి సార్. అదే పూజ సామాగ్రి కూడా కొంచెం రివర్లో వదిలేస్తే whatever we can directly pick up from our side మనం పికప్ చేస్తాము. బట్ సమ్ డైరెక్ట్లీ విచ్ గోస్ ఫర్దర్ అవే అదే ఫర్దర్ ఆన్ డౌన్ కృష్ణ ఏంటది బోర్డు ఇది నేను చేయలేదు సార్. ఇందులో సార్ మన లెవెల్ టైప్ ఇస్ హార్డ్ దీనికి మనం ఫోకస్ పెట్టి వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ సార్ లైక్ దిస్ కంటిన్యూస్ we will try to avoid any plastic usage for the పూజ సామాగ్రి. One thing is that sir మధ్యలో we require multiple measures sir in the complete drainage system in which we mesh పెడితే it will control solid waste pollution sir. Drain whatever pollution is come అదే మనం ఇనిషియేటివ్ కంట్రోల్ చేస్తాము సార్. తర్వాత ఘాట్ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ సార్ అదే ఎన్జిఓస్ కాలేజ్ కార్పొరేట్ లాగా ఒక ఓనర్షిప్ ఇస్తాము ఒక పర్టికులర్ ఘాట్కి ఒక స్పేస్ సో దట్ ఒక కంపెనీ పుష్కరం మైండ్ సెట్లో దే విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్ దట్ విల్ సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ అయితే కార్పొరేషన్ సైడ్ నుంచి విల్ డూ ద ట్రైనింగ్ బట్ దే విల్ టేక్ ఎస్ ఓనర్షిప్ దే విల్ ఆల్సో కంటిన్యూ దట్ సార్. అదే మనం కొంచెం చేస్తాం. ప్లాస్టిక్ మీద అవేర్నెస్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్ సార్. మాక్సిమం పర్సన్స్ ఇప్పుడు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఆపారు కానీ స్టిల్ రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ whatever we use sir in the houses వాళ్ళు segregate చేసి segregated waste మనకి కలెక్ట్ అవుతుంది కార్పొరేషన్ ఏరియాలో సార్. బట్ whichever is sold outside directly if someone is eating outside even ప్లాస్టిక్ వాటర్ తాగుతారు అలాగే ఇష్యూస్ మీద that comes into the drain if that is not put into the dustbins మనము వేరే ప్లేస్ పెట్టాము బట్ that habit has to be changed slowly. We are trying for that sir. కొంచెం spot points కూడా increase we are thinking that to increase the value amount in that sir. As of now current situation ప్రకారం there are some ideas that in this way మనము ముందుగా వెళ్తే కొంచెం అదే రివర్ పొల్యూషన్ how to reduce one by one sir. ప్రస్తుతము సార్ 6 river drainage basin ఉన్నాయి సార్ that is going into the river side that natural slope ఉంది. So one thing sir north of the corporation Kateru area sir if we construct one 5 MID STP there ఆ పంచాయత్ ఏరియా కూడా కవర్ అవుతుంది. Similar గా 2 wards that are leading the water directly into the river Godavari from the north of the area sir that can be controlled sir. The 5 MID STP in the Kateru sir. Similar గా sir as MLC గారు చెప్పారు సార్ లైక్ మనం STP
ఎస్టీపీలో ట్రీట్ చేస్తాము సార్. అప్పుడు కూడా 30 MLD గ్యాప్ ఉంది సార్, దట్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్రీట్. అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఆ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఫర్దర్ కొన్ని వార్డ్స్ ఉన్నాయి సార్ కార్పొరేషన్ కి. అరౌండ్ 3 వార్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ మన ఎస్టీపీ ట్రీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ 3 వార్డ్స్ నుంచి ఇవేజ్ వస్తుంది. ఇందాక అక్కడ హుకుంపేట పంచాయత్ కూడా ఉంది, ధవళేశ్వరం పంచాయత్ కూడా ఉంది. అక్కడ కూడా వాట్ ఎవర్ సీవేజ్ ఇస్ జనరేటెడ్ దేర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో మీటింగ్ ఇన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎస్టీపీ. ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఎక్స్ట్రా డ్రైనేజ్ ఇస్ కమింగ్ సార్. సో అక్కడే కంపల్సరీ అయితే 10 MLD వస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ టు కేటర్ దోస్ టు పంచాయత్ అండ్ కార్పొరేషన్ కి 3 వార్డ్స్. దట్ 10 MLD of requirement will be okay, sir. Yes, sir. Now it's sir, in the entire heart space, sir, there are dhobi cards also. So they could have major pollution issue there. They clean soap or they use sister or anything. It's an old style without any treatment effluent directly release of food. So public bathing is the soap or use sister, washing sister, detergent use of food. They could have river pollution source. The 4 STPs to very minimal amount also we can convert effluent treatment plants, sir. Before this is dhobi cards to modernize system, those can actually be controlled, sir. Minimal intervention. One issue is of Nala channel, sir. ఓపీ గార్డ్స్ మీరు ఏమైనా డైవర్ట్ చేయగలుగుతారా? ఓపీ గార్డ్స్ కాదు, మీరు ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్లో మీరు ట్రీట్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అలా ఈక్వల్ న్యాచురల్గా మనం వాటర్ ప్యూరిటీ ఎంత అండి? వాటర్ ప్యూరిటీ ఎంత? అదే అవుతుందా? ఎంత మెజర్ ఎంత? ఒక కాల చేద్దాం. Yes, sir. Akade sir, that drain is around 50 years old, sir. So one major issue is that slowly ఇందాక చూస్తుంది. drainage is not, yes, sir. అదే condition side లో wall కూడా బ్రేక్ అయింది, sir. Old technology, sir. కింద వాటర్ కూడా వెళ్తుంది, sir. And public అక్కడే issues ఏం చెప్పారు? 2 issues, sir. One thing, whenever rain water comes, inundation అవుతుంది. Second thing, continuously odor issue కూడా ఉంది, sir. ఆ ఏరియాలో స్మెల్ బాగా వస్తుంది, smell sir. issue. Smell వస్తుంది. So we need modernization of the Nala channel completely, sir. Around 1. What do you mean by Sir, modernization? అదే RCC complete structure వస్తుంది, sir. So when you do modernization, it won't, order won't be there. That order. Goes with only మధ్య మధ్యలో వేరే క్లీనింగ్ కావాలి మనకి. వర్షం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ నీరు ముంపుకి గురవుతుంది. మాకు సెకండ్ డ్రైన్ పెట్టండి అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిమాండ్ సార్. నీళ్ళు ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ వన్. దీనికి మీరు బడ్జెటింగ్ అంతా ఉందా? So how many in this entirety? How many departments are involved? We need cooperation from how many departments is needed? One thing, sir, corporation department, sir. Corporation major urban area లో maximum corporation చూస్తారు, sir. Apart from that, sir, irrigation department comes in. Irrigation and PCB is there. Yes. Any panchayat? Sir, పంచాయత్ side నుంచి కూడా ఉన్నారు, sir. Employees there also there. Any panchayat say? Yes, sir, all surrounding panchayats కు కూడా drainage basin Sir, become every panchayat, sir. Two panchayats. Yes, sir. మనకి రాజమండ్రి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి పంచాయత్స్ లో ఉంటే యాజ్ గుడ్ యాజ్ సిటీ సార్, అలా ఉన్నాయి సార్. సో మేజర్ పంచాయత్ రోల్ నియర్ బై రాజమండ్రి. అంటే ఇప్పుడు మీరు అనేది మీరు ఇది చెప్తుంది ఇట్స్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు రాజమండ్రి, రైట్? తర్వాత పుష్కర్ది కూడా
సార్ 2 minutes సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఈ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు రాజమండ్రి కాదు సార్ పుష్కరాలు అంటే. ఇది డిస్ట్రిక్ట్స్కి సంబంధించింది. కంబైన్డ్ ఈస్ట్ గోదావరి కంబైన్డ్ వెస్ట్ గోదావరి. అసలు ఇంతవరకు కంబైన్డ్ 5 జిల్లాలో కలిపి ఒక మీటింగ్ జరగల. ఎంతసేపు కన్ఫైన్ టు రాజమండ్రి మాట్లాడుతున్నారు సార్. వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్, ఒక పెర్మనెంట్ బేసిస్ మీద పొల్యూషన్ ఫ్రీ జరగాలి రివర్ అనేది 100% ట్రూ సార్. అట్లాగే బ్రాంచ్ ఛానల్స్ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి సార్. ఇవి కూడా మనం పొల్యూషన్ ఫ్రీ చేయకపోతే మొత్తం ఆల్ పంచాయత్స్ ఇన్వాల్వ్ సార్. పుష్కరాలు అనేది ఇటు కొట్టుపల్లి జరుగుతుంది, అంతర్వేది జరుగుతుంది, సామలకోట. బ్రాంచ్ ఛానల్స్ ఏమున్నాయి ఉదాహరణకి ఒక 2 చెప్పండి పేర్లు. సార్ బ్రాంచ్ ఛానల్స్ పేర్లు చెప్పండి. బ్రాంచ్ ఛానల్స్ ఇప్పుడు మా కాకినాడ కెనాల్ ఉంది సార్, సామలకోట కెనాల్ ఉంది. 2 హైలీ పొల్యూటెడ్ సార్. మా కాన్స్టిట్యూన్సీ కూడా ఉంటాయి. తులి బాగా ఉంది సార్. గోస్తని ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ సార్. వెస్ట్ గోదావరి. ఇక్కడ 4 major trains సార్. తులిబాగా, కంకణాలకోడు, బెక్కవోలు, కాదు కాదు, ఏకీ ట్రైన్. గోస్తని నది కాకుండా పాయ ఉంది కదా ఇక్కడ కాలువ. అదే గొంతు, అదే దొంత, అదే మన 800 అయిందా? కాదు, ఈ డెల్టా ఫ్యాక్టరీ తాలూకు అదే అడుగుతున్నా. అది మీకు కన్ఫ్యూజన్, మీ అందరికీ కన్ఫ్యూజన్ అంటే వాళ్ళు క్లియర్గా ఉన్నారు. అదే అండి గోస్తని నది మళ్ళీ యనమదులో వెస్ట్ గోదావరిలో ఉంది సార్. అది భీమవరం దగ్గర, అదే భీమవరంకు ముందు యనమదుల డ్రైవ్లో కలుస్తుంది సార్. అది తరుగు దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ గోస్తని. అది డెల్టా ఫ్యాక్టరీ వచ్చే ఎఫ్లూయెన్స్ దాంట్లో వెళ్తాయా? మరి ఎవరు తెలియదేంటి అది గోస్తని? మీరు చెప్పేవరకు తెలియదేంటి? నేను మాట్లాడేవరకు ఇక్కడ ఏపీ పేపర్ మిల్స్ తులిబాగాకి వస్తుంది సార్. అలా కాదు, ఓకే అండి. సో ఒకసారి చెప్పండి నాకు గోస్తని ఇక్కడ. భీమవరంకి ముందు యనమదుల డ్రైవ్లో కలుస్తుంది. సో గోస్తని నుంచి వచ్చి అది యనమదురికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. యనమదుల నుంచి మనకి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సముద్రంలోకి వెళ్ళి గొడవ దెబ్బ దగ్గర. వచ్చే ప్రాసెస్ అంతా మనకు కలెక్షన్ పాయింట్ అక్కడ అవుతుందా? ఎస్ సార్. అంత ముందు కలిసేది. అంటే అలాగే గోస్తని మన ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే మొత్తం పొల్యూషన్తో ఉందా గోస్తని అంతా? గోస్తని సార్ అంటే సరౌండింగ్ ఉన్న టౌన్స్ నుంచి తణుకుది దాంట్లో అన్ని డ్రైనేజీలు దానికి వెళ్ళిపోతున్నాయా? ఇక్కడ 4 మేజర్ ట్రైన్స్ సార్. ఇవి పొల్యూషన్ ఫ్రీ అవ్వాలి, బ్రాంచ్ ఛానల్స్ ఫ్రీ అవ్వాలి, ఎంటైర్ గోదావరి డెల్టా అంతా ఫ్రీ అవ్వాలి సార్. ఓన్లీ గోదావరి వరకు ఓకే, పరిమితం. లెట్ us confine, let us address 2 topics అండి. వన్ ఈజ్ ఎంటైరిటీ ఆఫ్ కృష్ణా అండ్ గోదావరి అనమాట. ప్రస్తుతం గోదావరి మాట్లాడదాం. విల్ టాక్ అబౌట్ కిషోర్ గారు. పర్మిషన్ ఇస్తే వెళ్తాం సార్. మాకు సీఎం గారు అది వర్చువల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే నిల్లండి. ఎంఎస్ఎంఈ ఓపెనింగ్ ఉంది. షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. కిషోర్ గారు మీరు చెప్పండి. గోదావరి ఏంటి, మన డిపార్ట్మెంట్ పేరు ఏంటండి? అది మిషన్ కాదు సార్, చెప్పండి. మన డిపార్ట్మెంట్ పేరు చెప్పండి. మిషన్ ఫర్ క్లీన్ కృష్ణా గోదావరి కెనాల్. మీరు దీంట్లో భాగమే కదా? ఎస్ సార్. అది గోస్తాని కూడా సార్. అంటే అలాగే నాకు ఫస్ట్ అసలు గోదావరి కృష్ణ ఇది చెప్పండి, దాని మిషన్ చెప్పండి, పర్పస్. గోదావరి అయితే 212 కిలోమీటర్స్ వరకు కెనాల్స్ అండ్ ఇందులో ఇదేంటంటే మిషన్ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ గోదావరి ఏంటది మిషన్ పేరేంటి? మిషన్ ఫర్ క్లీన్ కృష్ణా అండ్ గోదావరి కెనాల్. ఎంతమంది ఉంటారు దీంట్లో? స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ మిషన్? వీళ్ళు ఏంటి పాలసీ మేకర్సా లేదంటే ఏదన్నా యాక్టివ్? ఈజ్ ఇట్ ఎ రెగ్యులేటెడ్ బాడీ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఎ ప్రపోజల్ మేకర్? ఇట్ ఇస్ ఎ పాలసీ క్రియేటర్? వాట్ ఇస్ ఇట్? వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్? To submit it, sir, we don't have any functionary at the district. Therefore, whether it is policy making, functionality, implementation, Okay. installation, all will be done through the head office in consultation and support of the respective municipalities and the panchayats. Therefore, we will have timely. So I would like to understand, do you have the complete clarity on what is causing pollution to both Godavari and Krishna? Absolutely, sir. Entirety on report entirety మొత్తం ఉందా? Absolutely, sir.
what we have done, sir, instead of a ఇప్పుడు ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెల్ మీ అబౌట్ గోస్తని. yes, sir. Sir, Gostani, we have 6 to 10 kilometers of northern bank, sir. which No, falls in the give me the geographical boundaries of Gostani. Geographical boundaries ఇవ్వండి, where it starts and taluk, near constituency, mandal. Right. Godavari is an Nedadvolu, sir. వెళ్ళాను నిన్న, చెప్పండి. ఎక్కడ చెప్పండి. Use the mic, please. ఎక్కడది? గోస్తని వాగా? Only a small stream. స్మాల్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గోదావరి. బ్రాంచ్ ఉండేది ధవళేశ్వరం కమిటేషన్ ఇరిగేషన్ కెనాల్ కొంత దూరం సాగు అయిన తర్వాత మిగతా డ్రైన్ అయిపోయి Therefore, it is a small partly irrigation canal, thereafter it became a drain. Now it is being considered as a drain, not as an irrigation canal. Partly irrigation canal, sir. అదే చెప్పేది అంటున్నాను. Yes, sir. It is a canal. పై నుంచి కెనాలు కింద వైపు నుంచి డ్రైన్ అయిపోయి అదే అన్నాను, అంటే మీరు అంటే మన ఇరిగేషన్ కెనాల్లో డ్రైన్ కలిపేసాం. ఇంకో డ్రైన్ వచ్చి కలిసి అక్కడి నుంచి drain అదే సార్ నేను చెప్పింది. సపోజ్ టు బి ఇన్ ఇరిగేషన్ కెనాల్ బట్ వీఆర్ పంపింగ్ డ్రైన్ ఇన్ టు ఇట్. Yes, sir. Yes, sir. లెట్ us బి క్లియర్ సార్. అంటే నేను అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఏముంది అంటున్నాను. నేను ఇక్కడ మీరు అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఎక్స్ నుంచి వైజ్ దాకా మీకు అది ఇరిగేషన్ కెనాల్గా ఉండి వై టు సి అది బికమ్ ఏ డ్రైనేజ్, అదే కదా అంటున్నాను. సో వాట్ కాస్ట్ ఇట్? Drain is joining. ఓకే, వాట్ హ్యాస్ కాస్ట్ దట్ డ్రైన్? ఆ డ్రైన్ ఎక్కడ ఎలా వచ్చింది? పొల్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? Our sampling point is here, sir. This is- నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడి నుంచి ఉంటుంది. This is Satyawada drain. It joins this where in this Satyawada drain and it joins this. This place, sir, up to this place, this one mandapa. From there it again goes towards Belpur. So this particular canal, sir. Originally this was a stream. నాకు అర్థం. గోదావరి కుండం. Thank you, brother. అదే గోస్తున్నాయి అంటే అడుగు సీవేజ్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి మళ్ళీ దీంట్లో కలుస్తుంది. అది మళ్ళీ లాగా వచ్చి మళ్ళీ డెల్టా దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ మళ్ళీ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ ఆగ్మెంటెడ్ విత్ గార్బేజ్. ఒకసారి ఓవరాల్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్ ఇది సూపర్ఫిషియల్ మెజర్స్కి రాలా. మెయిన్ మనం నదీ తీరాలు కానీ నదులను కానీ పరిరక్షించుకోకపోతే ఇట్స్ గోయింగ్ ఫ్యూచర్ ఇస్ గోయింగ్ ఫోటోషాప్. దిస్ మోర్ ఐ కేమ్ విత్ మోర్ బిగ్గర్ పర్పస్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ పుష్కరం. పుష్కరం అనేది ఓకే, మనం ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ 1 year ఏం చేయాలి, ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అనేది. అది గోదావరి మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గోదావరి ఇంకా దాని పర్పస్ ఏం లేదు. చాలా ఆర్భాటంగా పెట్టారు కానీ దానికి ఒక రైట్ డైరెక్షన్ లేదు. ఎందుకంటే మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏ మూలకి వెళ్ళినా అంటే జస్ట్ ఏ మూలకి వెళ్ళండి, పంట కాలువలు కానీ మీరు ఈ చిన్న స్ట్రీమ్స్ కానీ ఎప్పుడు అది పంట కాలువ అవుతుందో ఎప్పుడు డ్రైన్ అయిపోతుందో తెలియదు. ఆ డ్రైన్లో కలిసిన నీళ్లు
మీకు పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి, అవే నీళ్ళు అవుతున్నాయి. ఆ పొల్యూటెంట్స్ బీయింగ్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ దట్స్ బికమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రైస్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఈవెన్ ద పొల్యూటెంట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద రైస్. ఇది ఎక్కడో త్రూ అవుట్ వాటర్ కంటామినేషన్ ఎక్కువైపోతుంది లార్జ్ స్కేల్లో చూడటానికి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద పిసిబి అండ్ ఆల్సో డిపార్ట్మెంట్ కమ్స్ అంటాం కదా, మిషన్ క్లీన్ కమ్స్ అండర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కింద వస్తుంది కదా, మన కింద వస్తుంది కదా. దట్ వాజ్ అ పర్పస్, దట్స్ యాక్చువల్ పర్పస్ ఐ కేమ్ హియర్. నేను ఏం చూస్తాను అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఎంటైర్ గోదావరి కృష్ణాకి ఏం చేద్దాం అనేది ఒకటి. లెట్ us confine to గోదావరి హియర్. కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్? అంటే ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి, హాట్ స్పాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అంటే ఈ స్ట్రీమ్ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు అది పంట కాలువలకు ఎప్పుడు మారింది, లేదంటే ఏ స్ట్రీమ్స్ వచ్చి కలిసినాయి, ఏ డ్రైనేజ్ కాలువలు వచ్చి అది when it becomes irrigation canal, suddenly at one point of time it becomes a drainage of the sewage canal అయిపోతుంది. Is there any study has been done till today? Do you think how many collectors should sit together to understand this? So let us say talk about Godavari. Five Eluru, West Godavari, Kakinada, Konaseema and East Godavari. Okay. This is for Godavari, sir. Krishna again, Krishna and NTR, Bapatla. కృష్ణ గారు చెప్పండి, గివ్ మీ అన్ ఐడియా. నేను అడుగుతుంది ఇప్పుడు, వుడ్ లైక్ టు యాక్టివేట్ దిస్ పార్ట్, మిషన్ గోదావరి 5 జిల్లాల అంటే ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు, కాకినాడ, పోలవరం. 6 districts. ఓకే, 6 జిల్లాలు జరుగుతుంది. ఈ 6 జిల్లాలతోటి ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ కృష్ణా గోదావరిలో రాదు కదా. అది నేను అంటుంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా మనకి ఇక్కడ లేదు కదా. నేను అనేది దిస్ ఇస్ గోదావరి వరకే మాట్లాడుతున్నాను. కృష్ణ గోవింద్ అక్కడికి ఆ జిల్లాకి వెళ్ళి మాట్లాడు. ఇక్కడ ఈ 6 జిల్లాలకు సంబంధించి ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఎక్కడ పొల్యూషన్ ఉంది, ఏవి జాయిన్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ ఏ పేపర్ మిల్స్ కావచ్చు, పరిశ్రమలు కావచ్చు, ఎక్కడ కాలుష్యం వస్తుంది, అది ఈ పంటకాలం శాంపిల్. నేను అనేది పంటకాలం వాళ్ళు మొత్తం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత కెన్ వి టేక్ శాంప్లింగ్? పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కెన్ వి, వన్స్ we identified all the proper channels, then we have to identify where the pollution is, where are the hot spots ekkada unnappudu can we take samples? Make a study, because first a study has to be done. Okay, a baseline report channel. Okay, how long and what should be formed to take it forward? I need the shortest time possible. Could you guide us? Irrigation, drainage division of irrigation, canals division of irrigation, then rural panchayats, panchayat raj department. Irrigation unnalu kada. Irrigation unnalu sir, panchayat raj department and municipality. Each ఒక సర్వే చేసినప్పుడు అందులో పొల్యూటెంట్స్ కుడ్ బి పౌల్ట్రీ, పొల్యూటెంట్స్ కుడ్ బి ఇండస్ట్రీ, పొల్యూటెంట్స్ కుడ్ బి దీనికి సంబంధించి basically we are looking at a pollution audit. We have to form an environmental task force with a multi-departmental. We call it as inter-district or inter-district also. Okay, so as your suggestion says, inter-district multi-departments అన్నిటినీ కలిపి ఒక environment task force who will do a pollution audit and to ensure compliance. Okay, to start with, how many days we need? I'm asking days only.
I'm not saying months or weeks. I'm asking because I tell you why. Why I'm saying days. సార్ అండర్పాన్ నియోజకవర్గంలో ఈ గ్రామాల్లో కూడా డ్రైన్ కడుతున్నాం సార్. అవన్నీ కూడా పంటకాలంలో పెట్టాల్సి వస్తుందండి. డ్రైన్ ఫెసిలిటీ లేక అన్నీ కూడా ఇరిగేషన్ కెనాల్లో కలపాల్సి వస్తుంది. అదే అండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్కడ కూడా పంచాయతీలో ఎస్టీపీలు కట్టట్లా. మీరు సివేజ్ ట్రీట్మెంట్లో కట్టకుండా డ్రైన్స్ లేకుండా ఈజీగా కాలువ తీసుకెళ్ళి పంట కాలువ వదిలేస్తాం. అంటే మనం తాగే నీళ్ళల్లో మనం వాడే మురుగులు వదిలేస్తున్నాం. షోస్ కల్చరల్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మదర్ అవుతుంది. కల్చరల్ డిస్రెస్పెక్ట్. మనం కొంత కల్చరల్ రివైవల్ జరగకపోతే మటుకు అది వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ టు అవర్ ఫ్యూచర్. మీరు పంచాయతీ కదా మీది సురేశ్వర గారు? ఓకే 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 మండపేట మున్సిపాలిటీ ఉంది సార్. ఓకే మండపేట మున్సిపాలిటీ 2014-19లో నిన్నది మీరు ఎన్ని రోజులు పట్టింది పల్స్ సర్వే చేయడానికి? 14 days. Okay, with your suggestion, what do you suggest? Because you are used to this kind of things from PR department. అలాగే నేను అంటుంది in each and every panchayat, in each and every urban area, and whatever the corporations come, including nalas and everything streams, got to check whether they have drainage. If at all, if they have drainage, where exactly their landing. To do the entire audit, how long this would take with the multi-departments? Yes, sir. Hotspots can be identified Hotspots can with be geographical location. Okay. Geographical location లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఫోటో వస్తే క్వాలిటీ కూడా మనకి We have taken the drone picture nearly more than 100 kilometers of Vataki. Also, so like this, sir, for everything, what is the Can you problem? And also, take a look? No, let him take a look at the here. problem becomes easy, as you said, it is days. Let him assess just he has If an I idea. give the soft copy, it becomes in days. Just ఒక పిక్చర్ చూసి అర్థం అవుతుంది. ప్రాబ్లం ఏముందంటే వీ హ్యావ్ గ్రేట్ ఐడియాస్, గ్రేట్ విజన్, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కోహెరెన్స్ ఉండదు, కోహెసివ్నెస్ ఉండదు, ఆ స్పిరిట్ ఉండదు. ఓకే ఓకే విల్ సబ్మిట్ ఇట్ లేటర్. కూర్చొని మీ తర్వాత మాట్లాడు. ఓకే నో విల్ స్టార్ట్ విత్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే కెన్ వి క్రియేట్ 6 districts? Let us start with an environment task force. Who will be heading it? What to do? Will tell me, sir. Who will? అగ్రికల్చర్ ఫిషరీస్ అంటే అలా కాదు. అంటే నిన్నది పర్పస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్. వీఆర్ స్పెండింగ్ thousands of crores on that. I don't know, it goes up to lakh and odd crores. వాటర్ ప్రొటెక్షన్ ఏమవుతుంది? ద రీజన్ మీకు చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మన తాగే భగవంతుడు ఇచ్చిన మన నీటిని మనం పొల్యూట్ చేసి
ఇష్టారాజ్యంగా ఒక అర్థం పర్థం లేకుండా పొల్యూషన్ చేసేసి మళ్ళీ ఆ పొల్యూటెడ్ కోసం మళ్ళీ బాటిల్డ్ వాటర్ వీటి కోసం మళ్ళీ జల్ జీవన్ మిషన్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇలా పెట్టుకొని ఇట్ వి కాటప్ into a vicious loop. And central government is very annoyed or irritated with the state government's, every state government's approach towards water. Giving drinking water is a state subject. So ఇది ఇంతకుముందు లేదు. But this has become not an acceptable normal. They wanted to close it. But we have convinced everything, but somehow they extended it for till 28 with a budget of around 23,000 crores. That might come, but that is not going to solve our issues. First issue is we have to solve this. We don't know how much money we have to, I don't know. We have to work out on the budget. To make sure first, stop cutting down the flow of pollutants into the జీవనది. జీవనదులు చంపేసుకుంటున్నాం మనం, మృత నదులు చేస్తున్నాం. దాహం తీర్చేది జీవితం ఇచ్చే జీవనదులను చేతిలో చంపేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ, విచ్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద రైట్ స్పిరిట్. ద స్పిరిట్ ఈస్ ఆన్ ద పేపర్. అందుకని ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ టేకెన్ అప్ ద టాస్క్. And I'm extremely committed to this, and next 6 months I want to see a visible change and a visible approach. And with a certain timelines, I need all your support. And Pushkaras under even, okay, that's it. That is a separate knowledge. The first ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత, then we'll see, we'll come back to this. So let us have a task force. You please, guide us. You also contribute. Just add. ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు అందరూ కూడా తెలియాలి ఈ విషయం. సీఎం గారి కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ప్రత్యేకంగా గోదావరి నది జలాలపైన 2019లోనే మన నది మన నూరి అనే కార్యక్రమం ఆ రోజు టేకప్ చేసాం రాజమండ్రిలోనే. సో అప్పటి నుంచి కూడా జీవనదుల్ని ఎట్లా మనం కాపాడుకోవాలి అనే దానిపైన ఆయన చాలా లోతుగా దీనిపైన విశ్లేషించి అవగాహన తెచ్చుకున్న వ్యక్తి. సో timelines have to be realistic, there's no doubt, but at the same time, have to be deliverable. It's very critical. There are some solutions which come along the way. So, our depth వెళ్ళడానికి ఒక స్టడీ జరిగింది ఆల్రెడీ. వాటితో పాటు మనం కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మున్సిపల్ make a lot of awareness also needs to come in with their expertise. I request Deputy CM Garu that along with this, sir, I think పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కూడా అంటే నేను అనేది వన్స్ అంటే దీనికి ఒకటి సార్, ఒకటి మనం ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒకటి పెట్టి దీని తర్వాత ఐ వాంట్ ఇన్వైట్ ఫ్యూ ఇండివిజువల్స్ హూ హ్యాస్ మాస్టర్డ్ ఇన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇండివిజువల్స్. అట్లాగేదో ఒక వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఎ బోర్డ్ వర్కింగ్. దెన్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఓకే అవేకనింగ్ ఆర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి ఏంటంటే దట్ ఈస్ సెకండ్ పార్ట్. దాంట్లో భాగంగానే హౌ డు వి టేక్ ఫార్వర్డ్ పుష్కర్ కంప్లైంట్స్లో భాగంగానే సార్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ క్రిటికల్. దే ఎన్ష్యూర్ జీరో మిషన్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతాయి. అది కోఆర్డినేషన్ చాలా అవసరం. అందుకని ఓకే హౌ డు మంచి ఐడియా సార్ మీరు చెప్పింది. టాస్క్ ఫోర్స్ ఒకటి వేసుకొని డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ as ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్. And it is not to threaten or it is not to intimidate, it is to make them accountable. Just one point I want to put, sir. Actually, central government Ministry of Jal Shakti have National River Conservation Directorate. They have the similar task idea, sir. We can use that idea also, and after expertise kuda undi, they will also try to help this case. So we'll take their guidance. Namami Gandhi completely was done by them. Similarly, Godavari also. ఇప్పుడు వెంకటకృష్ణ గారు ఉన్నారా? If I want to propose the names, can it be finalized right now? Can we? You can take the lead. No. ఎన్విరాన్మెంటల్ టాస్క్ ఫోర్స్ No, దీనికి okay. What should be? How the body should be? How the body should be? ఇప్పుడు తమరు చెప్పినట్టుగా టాస్క్ ఫోర్స్ తీసుకుంటాం. ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూస్ and also suggest actionable points. దీన్ని సిఎస్ గారి ద్వారా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ కోసం జీవో ఇమీడియట్గా 2 days నేను ఇప్పిస్తాను. అందులో
చైర్మన్షిప్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంది. మెంబర్ కన్వీనర్గా పిసిసిబి మెంబర్ సెక్రటరీని పెడుతూ కమిషనర్ స్థాయి అధికారులని ఈ పిఆర్ఎండ్ఆర్టీ, ఎన్ఏయుటి, ఇరిగేషన్, అలాగే మిషన్ కృష్ణ, మిషన్ క్లీన్ గోదావరి కెనాల్స్, అలాగే ఆర్డబ్ల్యూఎస్, ఇండస్ట్రీస్, అగ్రికల్చర్, ఫిషరీస్, వీళ్ళందరినీ కూడా కమిషనర్స్ పెట్టారు. అలాగే కలెక్టర్స్ని కూడా ఆ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ 5 చెప్పారు సార్. ఈ కలెక్టర్స్ కూడా పెట్టి ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ని పెట్టాలి సార్. దే మ్యాండేట్ ఇస్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్సో సజెస్ట్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. మరి ఇప్పుడు మన కమిషనర్ గారు చెప్తున్నట్టుగా వీ కెన్ ఎస్కలేట్ దస్ ఇంటూ ఎ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ వీ కెన్ డెవోటెడ్ ఫండ్ లైక్ నమామి గంగే. సో వీ విల్ డూ దిస్ సార్. అంటే నాకు ఇది mere, it's not a report receiving body, it should be a body which will enforce. Yes. It should act. అంటే మన కలెక్టర్స్ మనం అందుకనే పెడుతున్నాం సార్. యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ని టాస్క్ ఫోర్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత యాక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రంట్లో కలెక్టర్స్ ఉంటారు సార్. వాట్ ఎవర్ సజెషన్స్ వీ గెట్ It should be monitoring body also. నాకు అది కావాలి. అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు మేము ఇంత కష్టపడి నేను చేసాం, నేను ఐడెంటిఫై చేసాం, సజెషన్స్ ఇచ్చాం. And also they should have the authority to make sure that the suggestions have been implemented. తమ చెప్తున్నట్టుగా స్టాచ్యుటరీ బాడీకి మనం తీసుకోవాలి అనేది తమ అని మనం తప్పకంటే ఒకసారి కావాలంటే నేను దీన్ని క్యాబినెట్ కూడా తీసుకొస్తాను. 14 days రివ్యూ చేసుకుంటే How do you define statutory? in their geo they can issue that. Then we don't need to take till cabinet because I don't want to take time. Sure, sir. Because this is నాకు ఏం లేదు. It should start from today. How do you do it? immediately we will issue the geo, sir. We will constitute that state task force. And then So we will give 14 days. okay, sir. 14 days issue. Because I would like to come and our purpose is not going to be the first visit. నేను జస్ట్ పుష్కరాలు ఒక్కదాని కోసం రాలేదు. బికాజ్ మై కమిట్మెంట్ ఈజ్ ఫర్ ఎంటైర్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ. తీసుకున్నప్పటి నుంచి మై కాన్షియన్స్ వాజ్ ఈటింగ్ మీ. నథింగ్ అందుకే కిషోర్ గారిని అదే అడుగుతుంటే 12 మంది ఉన్నారు, ఏం చేస్తారు, రిపోర్ట్లు చేస్తారు, ఎఫర్ట్ అంతా పోతా ఉంది. అందుకని మోర్ డీప్లీ కమిటెడ్ టు ఇట్. అంటే ఇంక ఇండస్ట్రీస్ కూడా నేను ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హెరాస్మెంట్, ఇట్స్ బట్ మేకింగ్ దెమ్ అకౌంటబుల్. లేదు వాళ్ళకి ఏదైనా ఉంది అంటే హౌ డు వి డూ ఇట్? మీరు నెక్స్ట్ కృష్ణ గారు 1-2 daysలో కెన్ వి క్రియేట్ అ నోట్ ఫ్రమ్ యూ? I think you have identified all the industries which are like pumping pollutants into the system. Can you take an explanation from them or what the mitigation methodology they are applying? Around surrounding Godavari, first surrounding Godavari. Yeah. Can you put 1 or 2 individuals for that? మీరు ఎప్పుడు ఇవ్వగలరు మీ సైడ్ నుంచి? Sir, could you give each department the timeline what we are expecting? The way Krishna Garu says 14 days in Amravati చేస్తున్నారు. అలాగే can you give to the fisheries department how much aqua is being pumped back into canals? ఏ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. పల్స్ సర్వే కూడా ఒకసారి అలా చేయగలుగుతాం. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తుంది, ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్. కెన్ యూ గెట్ ఇట్? వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ యూ గివ్ ఆన్ నోట్? అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారా? గారు జీరో డిశ్చార్జ్ గురించి ఇండస్ట్రీస్ వరకు కృష్ణ గారు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ జీరో డిశ్చార్జ్ పాలసీ అనేది ఫేజ్ 2 ఫస్ట్ మీటింగ్ టైం ఇచ్చి 2 weeks టైం ఇచ్చి ఫస్ట్ మీటింగ్ కాల్ ఫర్ చేస్తారు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అంటే నా మైండ్లో ఏముందంటే సార్, వన్స్ వీ ఫార్మ్ ఇట్ ఎవ్రీ మంత్ ఐ వాంట్ అట్లీస్ట్ టు హ్యావ్ మీటింగ్ విత్ బిట్వీన్ 2 to 3 times in both the Godavari, Western Godavari. Till Pushkaram happens, అంటే మన దాంతోపాటు దెన్ విల్ సీ అబౌట్ పుష్కరం డెవలప్మెంట్. You can sum it up for this.
ఆక్వాకల్చర్ కానీ, ఫిషరీస్ కానీ, లేక ఇండస్ట్రీస్ కానీ, అలాగే మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా అగ్రికల్చర్ మనం చెప్పినట్టు ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా వారి రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ని వారు రిలీజ్ చేస్తున్న జనరేట్ చేస్తున్న పొల్యూషన్స్ని కూడా వారి పల్సర్ రూపంలో సర్వే చేసి మనకి ఇచ్చి సజెస్టబుల్ యాక్షన్ ప్లాన్ని మనం పీసీబీ ద్వారా వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా హౌ టు అంటే మేము ఈ దీంట్లో చేస్తే మాకు ఈ రిపోర్ట్లు మాకు వచ్చినాయి. సో కఠిన అంతే కదా, వాళ్ళు చెప్పాలి కరెక్ట్ స్టెప్స్ అని మీరు అడుగుతారు. అంటే వారి ద్వారా మనం అసలు ముందు పొల్యూటెంట్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్, మరీన్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ప్రాన్ ప్రాసెసింగ్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. సో వాటిని మనం ముందు ఐడెంటిఫై చేసి అగ్రికల్చర్ అగ్రోవేస్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ కూడా అంటే మనం పల్సర్ త్వరగా సజెస్ట్ చేసిన సర్వే ద్వారా తీసుకుని దానికి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ద్వారా సజెస్టెడ్ యాక్షన్ ప్లాన్ మనం హౌ దే హావ్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది మన మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు జీరో లిక్విడ్ వేస్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ జీరో డిశ్చార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ large volume of water consuming industries, that is very problematic. But they have to reduce the standards in treatment. Permitted levels లో మాత్రమే వాటర్ బాడీలు వదలరు కానీ వాడి ఇష్టం లెవెల్స్ లో వదలకూడదు. దట్ మచ్ విల్ ఎన్షూర్. దట్ షుడ్ బి అరౌండ్ ఇట్. చెప్పండి. హెవీ వాటర్ కన్సంప్షన్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నామ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏవైతే ట్రీటెడ్ డిశ్చార్జ్ అంటారు అన్ట్రీటెడ్ అసలు వదలకూడదు. ట్రీట్ చేసిన తర్వాత పర్మిషన్ లెవెల్స్ తీసుకొచ్చి స్టాండర్డ్స్ యూఓడి కావచ్చు, సిఓడి కావచ్చు, ఈటీ కావచ్చు, ఎల్ఎన్టీ కావచ్చు, దానివల్ల దే ఆర్ పర్మిటెడ్ టు రిలీజ్ టు ఇది వాటర్. సముద్రం అయినా, నదులైనా లేదా చెరువులైనా. ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో మనకి చాలా షింప్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా వదలకుండా వాళ్ళు ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు లీజు తీసుకుంటారు భూమిని. ట్రీట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ పొలంలో వాళ్ళు చెట్లు పెంచుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వాటికి వాటిని అదంతా ఉన్నటువంటి నామ్స్. రేపు ఇదంతా కరెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నా లేదనేది మనకు కావాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. ఎక్కడెక్కడైతే ఇది జరుగుతున్న ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా అది ఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం. ఇది పబ్లిక్కి ఇది వన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా చూస్తాను. టైమ్ టు టైమ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఐ నీడ్ అ గవర్నమెంట్ బాడీ ఆల్సో. పబ్లిక్ ఐ నీడ్ అ స్పోక్స్ పర్సన్. అంటే అఫీషియల్ అథారిటీతోనే ఉండాలి. ఎవరు చేయగలరు దాన్ని? అంటే ఇఫ్ మేడం ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఫోర్స్, మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు హలో ఈ షింప్కి వదిలేస్తున్నారు. షీ హ్యాస్ అథారిటీ టు నోట్ దట్ టు సే దట్. That has to be highlighted and corrective measures. If these are corrective measures are not doing, better correct. Later stringent methodology చెప్పి ఉంటే after repeated approach then will go. ఎలా ఎవరిని పెట్టాలి నాకు? ఐ నీడ్ అ స్ట్రక్చర్ ఫర్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అయితే జిల్లాలు లేదు కానీ సార్ మాకు ఉదాహరణకి కాకినాడ ఈ 3 జిల్లాలు ఒక ఆరు. No, can you immediately take around 4 more people for this? You have to circulate the file. No, at least for the time being, can we take immediately around 4 next few days? Experts in teaching. రాజమండ్రిలో ఉన్న స్టాఫ్ తోటి డైవర్ట్ చేసి ఉంటే కృష్ణా వస్తుంది, నాలుగు 4-5 జిల్లాలు కలెక్టర్కి పోస్ట్ ఉన్న వాటిలోనే క్రియేట్ చేయాలి. No, this is a very పెట్టాను సార్ ఆల్రెడీ. conclude this one. Like how do we do? Then we'll go ahead with the next. Then we'll go to కార్పొరేషన్ అయిపోయినాక అందుకని సార్ మాట్లాడారు కార్పొరేషన్
ఇప్పుడు ఎస్టీపీ లేట్ అవుతున్నారు, టెంపరీ మాడ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ యూనిట్స్ లేవా? ఉన్నాయి సార్, బట్ Second one is 50 maybe that is coming. Assuming it will be done by November, December. Still it is not. Still it is not meeting the requirement. మరి మీరు ఎందుకు గ్రాండ్ ప్లాన్ ఎందుకు చేయట్లా? స్టడీస్ అయిపోయింది. అదే మీ ద్వారా కనుక మనం మళ్ళీ గవర్నమెంట్ మనకు ఆ శాంక్షన్ వస్తే నచ్చింది రాజమండ్రి రూరల్ మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్. It was saying, sir. So out of that 100 CR was proposed, approved, sir. Then again, now we have to revise. Out of that, sir, 92 CR approximately PS public health department energy. Some part of 100 of sewerage జరుగుతుంది, sir. But again, that is also step by step కొంచెం ముందుకు వెళ్తాం వాడాలి. రివైజ్ ప్రపోజల్ ఒక 2 weeks లో విల్ బి రెడీ సార్. అంటే 19 డే ఎక్కడెక్కడ కొన్ని చోట్ల కొన్ని ఎడిషన్స్ అండ్ డివిజన్స్ వీఆర్ రెడీ సార్. వీ వాంట్ టు ఫైనలైజ్ దట్. అది మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కనుక ఇట్ విల్ బి లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ సార్. అంటే ఏం లేదంటే నాకేమనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు రాగానే అట్లీస్ట్ 2 టెంపరీ మాడ్యులర్ కొన పెట్టి మాడ్యూల్ నిన్న పంపించాను, ఏంటది ఎక్విప్మెంట్ స్కిమ్మర్స్ కూడా ఉన్నాయా? మరి ఇంత పెద్ద ఇది పెట్టి మరి హౌకమ్ స్కిమ్మర్స్ ఆర్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇలాంటి? ఇవి యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్, మీరు కొంచెం వార్ ఫుటింగ్లో చేయకపోతే ఎట్లా? of 1 year పెట్టుకొని ఇఫ్ యూ డోంట్, అందుకని అన్నాను యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇట్ మీరు చెప్పాలి కదా ఇవన్నీ. Infrastructure కన్నా equipment is most ప్రతి నెల ఒక మీటింగ్ పెడతారు ప్రభుత్వానికి ప్రపోజల్స్ ఇస్తారు. కానీ అక్కడి నుంచి ఉన్న కష్టకాలం మూలంగా మనకి నిధులు రావడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఎక్కడ కష్టకాలం? కాబట్టి ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్న పరిస్థితి 1.5 year ముందు 400-500 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం, కార్పొరేషన్ డబ్బులే పన్ను కట్టిన డబ్బులు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకున్న మీ అండర్లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే 2-3 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి మీరు డబ్బులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినవి. జనరల్గా పుష్కరాలు అనేటప్పుడు కింద ఒక ఎమ్మెల్యేగా చెప్పాను, ఈ 2 జిల్లాలు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 4-5 పుష్కరాలు చూశాను. ఈ 2 జిల్లాలు బేసిక్గా పుష్కరాలను తీసుకుని కొంత అంటే అధికారులు కలవడం కానీ లేదా కమిటీలు వేసిన అధికారులు ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడడానికి కూడా రానటువంటి పరిస్థితులు కానీ గమనించినప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సార్. ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండ్స్లో మీరు ఆశాకిరణం 2 సాక్షి స్కీమ్ ఉంది సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ మధ్యకాలంలో. అంటే గ్రామాలకు సంబంధించి ముఖ్యమైన మనకు 2,000 కోట్లు కావాలని అడిగితే వారు శాంక్షన్ చేశారు. అందులో మాకు ఒక 500 కోట్లు తమరిపించాలి. అలాగే పూర్వోదయ స్కీమ్ అంటే అటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఇటు రాయలసీమ జిల్లాలకే ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు.
ఒక 10 సంవత్సరాల దాకా పోము డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు. 2 ప్రాంతాల్లో కూడా మాకు రోడ్డు వేస్తే సంవత్సరానికి పోతుంది. ఇక్కడున్న గోదావరి మూలంగా లో లెవెల్ ఏరియా ఇది. అలాంటప్పుడు పూర్వోదయ స్కీమ్లో మీరు ఎంతో కొంత ఇమీడియట్గా శాంక్షన్ చేయగలరు. లేకపోతే దేర్ ఈజ్ నో అదర్ గో. పుష్కరాలు ముందుకు వెళ్ళడం మీరు ఈ 2 స్కీమ్స్. అలానే మేము టీటీడీ నుంచి కూడా ఫండ్స్ అడిగే ముఖ్యమంత్రి గారు. మనకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది టీటీడీ నుంచి కానీ నిధులు వస్తే అని అంటున్నారు. అక్కడ నిధులు ఉన్నాయి సార్, పుష్కరాలకే కదా అడుగుతున్నాం సార్. మనం వేరే కార్డ్స్కి అంటే దాన్ని మేము చెప్పే పర్స్పెక్టివ్ అర్థం చేసుకోగలను, కానీ నేనేమనుకుంటానంటే అసలు ఫస్ట్ మన ప్రిపేర్డ్నెస్ సరిగ్గా లేదనిపిస్తుంది. అలాగే నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ థాట్ పవర్టీస్. మనం డబ్బులు ఎప్పుడు నాకు తెలిసి ఇష్యూ అవుతుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ మనం ప్రభావితం చెంది చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు విల్ ఫైండ్ అవుట్ స్కీమ్స్. నేను కన్వెన్షనల్గా ఇది చెప్పట్లేదు, నేను చెప్పడానికి మన దగ్గర కమిటెడ్గా నాకు ఇంత సమస్య ఉంది, ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ రిపోర్టు అందరూ ఏకాభిప్రాయం వచ్చే రిపోర్ట్ మన దగ్గర లేదు. దీనికి అందుకని నేను అంటానంటే మనకి విల్ టేక్ అరౌండ్ 1 month or 2 months. మీరు అన్నట్టుగా కొత్త స్కీమ్కి వెళ్ళాలి, లేదంటే వీల్ అప్రోచ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, లేదంటే వీల్ సీక్ విత్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ బడ్జెట్లో ఓకే వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ కట్ డౌన్, వేర్ ఎల్స్ వీ కెన్ డైవర్ట్ దట్ ఫండ్ టు హియర్. ఇది చేద్దాం. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రయారిటైజ్ చేయడానికి మన దగ్గర సాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు, బలమైన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది, ఇలా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నాకు బయట నుంచి ఏమనిపిస్తుందో చెప్తాను, కొంచెం ఓపెన్గా చెప్తాను. పుష్కర్గల్లో పనులు జరిగిపోతున్నాయంటే ఒక 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 ఇమాజినరీ వరల్డ్లో ఉన్నాం. మీరు పుష్కర్ గార్డెన్ కూర్చోబెట్టే చిన్న మొక్క చూపిస్తున్నారు. మరి గోదావరి పుష్కరం అంటే మొత్తం 2 జిల్లాలకు సంబంధించింది, ఉమ్మడి జిల్లాలు. అక్కడేం జరగట్లా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూపీ అలా లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలాబరేట్గా చూసుకున్నారు. ఇది ఓల్డ్ అంత టూరిజం రెవెన్యూ సోర్స్ ఉంటుంది. టూరిజం పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నది కాబట్టి నేను కాంప్రిహెన్సివ్గా మీరు కనుక ఒక రివర్ రివైవల్ రిపోర్ట్ కనుక తయారు చేయగలిగితే మేబీ నా వాల్ ఫుటింగ్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్. మేబీ విల్ బారో, మేబీ విల్ టేక్ ఎ లోన్, బట్ నాకు అది చెప్పడానికి నా దగ్గర కన్విక్షన్స్ నా దగ్గర లేదు. రీసెంట్గా నేను మన మంత్రి గారికి, టూరిజం మినిస్టర్ గారికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఏదైతే పోలవరాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకసారి చెప్పండి, మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, మీరు అన్నారు ఎస్టీపీస్ యూనిట్కి ఇలాంటి మాడ్యులర్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ చేయడం, స్వీపింగ్ యూనిట్స్ చేయడానికి మీకు మెషిన్స్కి 5 LDR 5 million liters per day చేస్తాయి. ఇలాంటి ఎన్ని మెషిన్స్ ఉంటాయి మీకు? మెషిన్స్ క్లియర్ వచ్చి కన్వేయర్ బెల్ట్స్ కదా ట్రీట్మెంట్